hold Burma to account for its bloody treatment of the Rohingya. Jibaniki Canada Foreign Minister ase ibe ida ase hodeki Foreign FIR Minister Chrystia Freeland rightly considering target sanctions against the rock country for ethnic cleansing. Canada Jibaniki Foreign FIR Minister ase ibe ida ase Burma ore sanction lagai balla ida ase considering target sanctions against the rock country for ethnic cleansing. The sanction akal paundi akal lagai balla boli tara theory den hoye. At first glanced and the agreement announced last week to permit hundreds of thousands of Rohingya Muslims to return to their home in Burma from squalid refugee camp in Bangladesh on promising. Ode manushakal jinniki Bangladesh to Burma lo jaibo boli ore dase hoye dase son promising money money ener mukar abasar dase promise wada gujjede yanor laboliere tarare papes lujaforer holle jegwa agreement gujiba loyere tarar nijor korma tarare safety and security diere kor thmosa dia boribo and horwa. That's when the Burmese army begins what each former military college barbar guriore tarar bore zulum thosare koisiri gujje living in unspeakable condition in camp Bangladesh Coxsabazar since they began feeling Burma also known as Myanmar on August 25. The Burma tua tara Bangladesh ashiloti tarar halat endela harabiye tarar thakar hono upojutto no jagain endela jaga matara roide. That's when the Burmese army began. What it does to operation actually amount to, according to human rights organization, we are attack on the minority Muslim Rohingya, including systematic rape and murders and the running of their home and village. So itara ore da systematic je gwa zulumor ibare da saisuti goren hode hines the concerns of human rights organization and countries such as Canada about the agreement. Is it stand now the details of the deals are unclear as its intention. So jianne ki tara agreement gujje ibada unclear bole hor ajo pojinte ni bar detail jani no pare honike undla agreement Burmale Bangla ile gujje de yanore tara ajo buzi no pare tara ore ya buzi sai ba je tara yan ore da se jindla gora hore endla tara Canada government ne gori jeben hoyi dir inda se 28 tarikh news peace and security in Arakane must for Rohingya voluntarily returns. UK International Development Minister say in exclusive interview with the Daily Stars announced additionals 12 million tiya da se 12 million for the Rohingya taken shelter in Bangladesh. So ajada se UK Bitishor Jibani ki development da se minister ase beda se 12 million tiya jeyo declaration gujje siya gujje. Oi baje siya gori baje hoddi ki Rohingya hodi ba desho jaite safety and security loyere jafuribo etara rede nole safety natakibo etara ene return gori na paribo tara safety di tara re da se tara gorbari ma tara re return gora furibo. So, peace and security are the yet to be restored in the Myanmar Rakhine state for the voluntarily return of the possibly displaced Rohingya to their homeland from Bangladesh, observes Penny Moderant, International Development Secretary of the UK. The Manushinore Deshutu Balazuri Zulunguri Balazuri Nela de Valade, Itara Dase Deshamaze Dase Honsaite, Tarar safety and secure or Bishizorlot, safety and secure Sara, Tarar Deshama Fonson Masabli Hot. Immediate Dase repatriation of the Rohingyas as their persecution is still going on in Myanmar, where their homes has been burned to the grounds. Ajo pojinte dase deshor botore proত্যেকদিন গরপুরা দের বাজে দাসে তারারে জুলুম করা রইয়ে দে এটা আমাদের রিপার্টিশন তারারে কেঙ্গুরি করি বইবা বাংলাদেশে তাজ্জা হইয়ে দিয়া. This is not the crisis going to be resolved softly. It is clear to me refugees are going to be here or sometimes all have to be very critical about this. Itara yana atorfutu yendilla hwazadde itara jaite tarar safety and security tarare fonsaburi bodiya clear and huidwa. Focus has to be on creating conditions that will enable their safe and sustainable returns. We need to ensure that Bangladesh is properly supported to do that. Penny said, urging the international community to step up their support to resolve the Rohingya crisis. Khaibar Hataul the Bishi
ক্লিয়ার বর্মা তো ফোকাস করি ভাড়া ফুরিব এটার আর হালত হন্দিল্লা মানে তারারেল্লা হন্দিল্লা নিরাপত্তা জায়গা গজ্জে তারাল্লা আর হন্দিল্লা শান্তি ফয়দা গজ্জে বর্মা দূর তারা তৈরি লইয়ে তারা হদ্দুর ক্রিয়েটিং গজ্জে ইয়ানরে ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটির মুন্তু ক্লিয়ার করি বাজে তো বাজে রিপার্টিশন করি ফেরিব দে ইয়ার আগে রিপার্টিশন করিবার হন আছে উপযুক্ত নহইব ইয়ার আগে কেলা আজ পর্যন্ত করবারি ফুরা দিয়ে রই দেতল্লা বলি ইউকে আছে ইয়ান ক্লিয়ার করে দিয়ে দেবো ইয়ান এমআরটিভির নিউজ গভর্নমেন্ট ফিট ইউএন উইল ইনভোক জেনোসাইড sectarian to intervenes in Arakane. So Burmar Ogwa minister ibe MRTV mada ogwa round table talk shusulli. So mada hodde the government is worried that the United Nations will invoke the responsibility to protect or R2P to interference in the Arakane state crisis, according to National Security Advisor Utong Hadiba or Mardase advisory jibane ke National Security Advisor Utong Hadibaria ibaya hodiki the government is ori hode Burma deshita Burma dase government hode beshi sintamada ase that the United Nations will invoke the responsibility to protect or R2P to interference in the Arakane state crisis and hodde the campaign ziyan ne ke Arakane maje Burma ye zulum gojje torture gojje genocide gojje yanallah boli United Nations has the right to protect jiba ase responsibility to protect jiba ase R2P hodde ba lagaibo boli ore Burma beshi tension mada ase and hodde utong hodde ki met his comment during the roundtable talk on the state-owned MRTV on Sunday. Kotahalla MRTV jibani ki roundtable dase bedok sulle iba maze talk sulle iba maze ite dase hoyide. Atalla boli Sunday saying that Myanmar and Bangladesh ought to be their best to solve the Rohingya problem as the Myanmar government was worried the UN would intervene sitting R2P. Hode Bangladesh da Burma Kerala boli jolti dase yanore halgori velabela sar hode United Nations আছে R2P use করিব বলি ডরাত দে বর্মার গভর্নমেন্ট the UN has listed Myanmar as the country country হদে United Nations UN এর আছে বর্মারে কোট রেট মানে লাল মার্ক দিয়ান হদে country বর্মার দেশরে লাল মার্ক দিয়ে meaning it is the experience the crisis they have listed as the red colors country হদে তারা আরারে হদে মানে লে সমাজে লাল মার্ক দিয়ে রেখে আরারে হতুনম মাঝে আরারে is very dangerous for our country hode hotunum maze it is very dangerous for our country and tung set utung hode be hode ki yana ara deshalla beshi kharab hoibo hotunum maze UN jase R2P use gori fela hoine bare hode under the R2P framework there are 3 levels. The first is yellow R2P maze ase 3 level ase bole shuru bole olidda which is indicate that condition are the present to coast ori এখন জীবানি কি yellow iba bole already tarare Burmare develaiye to baja hod deki ori adiba এখন চলে দিবা মানে ফলে শুরু গো দেফেলাইয়ে 2 নম্বর গো বলে next one is the orange মানে জিবা মনতো আইবা বলে orange মানে লেমুর রং this is the target by the first thing of the genocide in the country followed by the red which is the indicate crisis ade ya next to jiba dibo iba dasa orange color dibo orange mani lemoni color so baja hoddiki the UN used R2P to take action in the others region including Yugoslavia dase Rwanda and the Darfur dol hoda arar worio R2P use goribo jodi ahon Rohingya masala yan ara hal gori na farid dole te Burma ida se clear gori tara dase Burmar jibani ki utong hodde ite dase utong হদে এটা হই দুয়া জীবানে কে বর্মার সুশি আছে অনসং সুশি হিবা বলে হতুনত মানে এসএনএস মানে হতুনত মাঝে যা সিনাম মাঝে হিসাব সারা হদে দুনিয়া ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিটি আছে আর ওরে বেশি প্রেসার কলদের ইয়ানর হন্দিল্লা হালগুল তামান হইরে সিনাম মাঝে সিনাল লইরে মশারা করি বললা বলে হতুনত যা বলে হন হিসাব নাই এন্টিক্যাল ন দে হতুনত যায়ান এসএনএস মানে জলতিয়ান হদওয়া জলতি যাইত পারেন হই দে তো ইয়ান দাসে ফরেন এফআইআর মিনিস্ট্রির তরফ তো ইয়ান নিউজ জানা গিয়ে দেওয়া